Ramogi odhiambo machielo kendo wuok tich mogik mar dwe mar abich gana 2023. Chiko Nyakwaramogi wang' dwe mar abich 2023 mana kaka bati osewacho Nyakwaramogi warwaki e yo makende e chenro mar Oimore. Wan gi mathoth moa e kuny odhiambo ni Nyakwaramogi oting'o weche mag siasa, weche ma bende koro miyo oganda go mbaka koni gi kocha wach mar osuru. Bende riwruoge mopogore opogore mag jotich kawuono nowacho ni ng'ango gibiye mondo osuru ni omedi. Giramo Nyakwaramogi wang' ni koto chomok makoro gidhi wuok oko kendo giwuotho ng'any nyaka kuonde mowinjore winje duondgi ka bende gichwalo kwayo margi mondo mi kik kadh chik makamane. Kaunti ma Siabati bende ya MCAs ma Siaya okalo paro mano mar golo help governor William Oduol e apisi. Mano kotendre kod mano mana ikalo kawuone od bura ma kaunti ma Siaya. Penjo koro en ni ng'ama biro reso jalup gavana mar kaunti ma Siaya ponono ni MCS ong'ado mar theche oko. Bende jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua okwayo siasa kata osiemo wang' josiasa ma bende ochich ni temo chiero wach mar Mungi Kibati. E kindeno bende owacho ni ng'ata ma timo ohala mar kong'o machiko kopuodho koro kete rameny kunyiso bila ni koponi ok idwar kedo kod kong'o ma kelo mer ahinya e gwenge mag hoho mar Okak, koro iwene jomoko bende mondo tita ahinya wacho ni gima litne ni samoro bila ni odhi omany jokong'o tiyudo ko bila makoro mer tak thing. Bila. Ramogi magi thuond weche. The committee has 10 days within which to investigate and prepare its report on the finding of this matter. The 10 days shall expire on Thursday the 8th. Od bura ma kaunti ma Siaya opuodho paro mar twak mageto gole e apis jalup governor ma kaunti no William Oduol. If this bill, in the unlikely event it goes through, the strike will be on the next day. Na kikataa kushuka, tutang'oa miti. Riwruoge makedo ne jotije sirikal ramone gibiro bago ng'anyo mar tipo ponono ni od bura okadho paro mano mar chik malose wi omenda kod osuru. That criminal ground ikirudi hapa jiji letu bali ni mimi na hii. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ogolo siem ne jochiw arita ni kik giyie mondo mi Mungi Ki oduogi e pachoka. Machiegni Nyakwaramogi inyalo tudori kodwa e namba marwa mar ote machuok kata SMS en 33600. Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube kachel ko Twitter handle @Ramogi TV KE. Miwa pachi kotende weche manyien mawaiko no dhiambo. Wantere kanyo gi Belinda Diamo maloko na weche go dhiambo makawuono nyinga Lydia Okeyo machiegni. Nyinga en George Bati. Wang'iyo mago motende kod weche maga kwedo wacho suru. Ramogi wang' mahawri riwruoge 15 mag jotije mag piny owacho kama oting'o wasu nan kuso e kind mamoko obwogo bago ng'anyo magalamore pacho kaponi od bura mamalo opuodho paro mar chik mar omenda mageto medo suru ne mwandu ma pacho ka. Kaka Judith Omondi lero, riwruogego ne obago ng'anyo kendo wuotho achiel kachiel nyaka od bura magichwe gi chwalo ng'ur margi ne spika mar od bura kendo miyo jo od bura thuolo ni kaber to giwit paro manyien mar chik mar omenda no. Ne en pangruok wer kod go poro e chuny boma ma Nairobi. Magi gin mahawo riwruoge 15 mag jotij piny owacho ma oramo ni ngang' ok ginisir paro manyien mar chik machano ng'ado atamalo 3 mar osara mar jotich mondo tigo e gedo mag udi. Kotelnegi kod jotendgi ne gichwalo ng'ur margi e od bura mamalo mar lombo jo od bura mondo miyo witoko paro no manyien mar chik. And we have gone in and presented our petition to the Speaker of the National Assembly. Tunaambia wabunge wetu, sikizeni ground. Sikizeni ground. The ground is saying no. E lipot mane gichwalo, ging'ure wi wach mar ni kuom higni 6 koro, jotich mag piny owacho poko medo sara kata bed ni podi dhirogi mondo migi chulo suru mathoth. Bende gikoni paro mar chuno jatich gi chulo omenda mar okumba mar thieth NHIF ma ok oriw jogo ma ondiko jotich ok liw kendo biro keto jok mapek e ng'ut jotich ka ng'ado omenda mar wuoth mar jotich poni gidhi tiyo oko bende ok giyiego. The amended NHIF Act of 2022
provides that every employer is supposed to pay a matching contribution amount to that of the employee. Kama wewe unatoa 1,000, employer anatoa 1,000. Now, they have agreed with the employer that the employer is not going to pay their part, and that is why they are pushing the burden to the workers. Gisingo dhi ng'anyo magalamoro poni od bura opuodho pend chikno. If this bill, in the unlikely event it goes through, the strike will be on the next day. Yes. And we want all public sector unions to be on the lookout. And let the strike be spontaneous. If we can be on strike for 1 month, Sakayo atashuka, na akikataa kushuka, tutang'oa miti. We have agreed amongst ourselves. There will be no room for taking envelopes. Everything we are doing for you must be done on top of the table. We don't want secrets when you are dealing with the workers, and especially when you are targeting workers' money. Your money is your money, and nobody should touch your money without consultation. Moko kuom jood bura mag Azimio mane ochopo mariwo lwedo riwruogego, kama oting'o jaod bura masuna East Junet Mohamed, kaachiel kod jatend kweth manoki od bura mamalo Pio Wandai, osingo thicho oko pend chikno. No taxation without representation. Yes. Mambo ya watu kuamua mambo ya taxes kwa barabara haitawezekana. Yes. Mambo ya taxes itaamuliwa na wabunge ndani ya bunge. Ikiwa mbele ya bunge ya Kenya ya kwamba hii mambo ya housing hii imeenda. We are going to ensure that this finance bill 2023 does not see the light of the day. Bang' chwalo lipodi ni od bura okinyi makawuono, riwruoge mag jotich piny owacho koro diro pira ne jood bura mopogore pacho ka mar golo duoko mogik ewi ka bende pend chik ni owinjore kod piny Kenya. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Koro mugajong mana kaka Judith Omondi wacho opira koro dire od bura kama koro manumu hidhi pogi gi motuo bati. Udang'iyo ni to gin jood bura mage mabiro yie mondo mi okal kata puodh chikno kaka en maonge lokruok kod mago mabine biro dwaro ni mondo gilok moko kuom kidienje mantiere chikno. Odhi kaunti ma Siaya kama od bura ma kaunti ma Siaya orwako paro mar thicho oko jalup gavana ma kaunti no William Oduol. Paro mano opedhi od bura no gi MCA ma East Assembly Gordon Onguru. Oduol itudo gi ketho bura kamoting'o tiyo marach gi apisi mare, tiyo marach gi omenda mag kaunti ma Siaya kod ketho mamoko ka koro od bura mag kaunti ma Siaya ochugo komiti mabiro timo nonro ewi ketho ma itudo go Oduol. Kotenore gi paro mano pedhi od bura ma kaunti ma Siaya MCA ma East Assembly Gordon Onguru, MCAs 38 ma kaunti ma Siaya nopodho paro mar thicho oko jalup gavana ma kaunti no William Oduol e paro mano okali e yor ombulu ma panda ma MCA achiel kende emane okosire. Please, let us give Honorable Odinga peace, Mr. Speaker. When he's busy trying to help us down there, and we are busy fighting for useless things. Mr. Speaker, let us give Honorable Odinga peace, because our political opponents up there will find a lot of advantage. William Oduol itudo gi ketho bura kama oting'o ketho chike maturka mawachore no chuna pisas ma ochung'ne weche mag chiurak kata tenda mag losa piny e kaunti ma Siaya mondo mi olok nonro mag oboke maromo 89 mag tenda go itok chik. MCS go wacho ni jalup gavana no bende osebedo katiyo marach gi apisi mare ka giwacho ni Oduol no tiyo gi apise marach kama no tiyo gi omenda maromo milion 18 e bero apisi mare chenro mane onge budget mar kaunti no. MCAs ma Siaya go wacho ni higa mokalo jalup gavana no tiyo marach gi omenda mag kaunti no bang' dhiero momoro ma mare wuon kadho wadh nam chumbi gi riwruok mar Ice Park bura mane onge gi tudruok moramora gi kaunti ma Siaya. Kata kamano omenda mar kaunti no tigo e tawo wuodh Oduol kod romo ma kamano. Oduol bende itudo gi ketho mar roko kendo tiyo marach gi jotij kaunti ma Siaya. Ahinya to mago mane migawo mar omenda ka bende itude gi ketho mano mar kiro weche moko ma ok adiera ne jopiny kama oting'o mago mosebedo kolieko ne piny owacho ma kaunti ma Siaya ok tayo makare. Od bura no koro chugo kamiti moting'o MCAs 14 mago mabiro timo nonro kendo manyo neno ewi mago modonyne go Oduol. Komiti no igeno ni biro duogo e od bura bang' ndalo 10 kod neno ma kamago. Pono ne girem chope od bura no gi neno go, paro no
biro gore Luanda. To ka gikelo neno moromo, to od burano biro bedo kod thuolo mar goyo ombulu mar thicho oko jalup gavana William Oduol. Paro mogwenyore koro medo wuok ewi okang' ma od bura ma kaunti ma Siaya okawo. Ka wenge koro rango kamitino, ka bende gibiro chwalo neno moromo thicho oko Oduol e apisi koso oyo. Onge gima unyalo tebo to kendo sechego un gi safari. Uriembo wakal gini pio pio, ochulnwa ndege wahao Mombasa. Gidhi Mombasa for 1 week. Ne jo Siaya oyiero jok ma ichulo to wacho gik kaka pesa tiyo kose no gi oyier gi mondo gitetea jopiny. Jopiny ol to jo Siaya ol to kokwang'iyo ODM ni emogolo president masani ngatie. President ma Kenya en ja ODM. Ministers wan go karibu 6 mago mana jo ODM ma bende nogol mana kakigolo William Oduol ni. To kako gol William Oduol ni nyalo bedo hape. Okwang'eyo kimakiny. Ramogi mana kaka weche chale gwenge ma Siaya kocha kotendo gi wach mar minde ni mosebede telo mar county no. Nachama bende koro bende wa pod wakete wang'o bati kalore gi kamiti wa bende koro dhi manyo neno mag gik ma bende donjne go ajatelo no. Ibo kelo neno makamago mana kaka walero nyakoro Mgajwang' bang' neno no kokibro chwale yod bura. Ka neno nitie gibro goyo ombulu to ka neno onge to dhi tho kaka en. Wadhiane kendo motende kod weche mag omenda. Riwruoge mag ohala dhi nyime gi kwedo paro mar chik mageto kelo lokruok ne chudo mag osuru ma pacho ka. Riwruoge nyakoro Mgajwang' wacho ni nitiere weche ma ok ni kare e paro mar wacho. Riwruok mag ute mag fwambo kwedo moko kuom paro mag osuru ma koro nitie e chikno. Ka jafwambo mar Walter Nyambagalero no, riwruok ma kelo na tich jopur ni yang' suka mto yie kod paro makamano. Kamiti od bura marango weche mag bajete okawo pach oganda mawuok e riwruoge mohinga 10 mane omedo dhi nyime kod kwero paro mar osuru. I welcome your views about the issues raised by members. Jakom kamiti no Kimani Kuria ne olerne kod riwruoge kembe mag ute fwambo ni paro mar juogo osuru kuom lendo ma itimo e ute mag fwambo biro diyo yuto mag kembego magisani ok yud ohala makare. The concern for us as media owners is that news is being disseminated electronically, and members of public subscribe to such content of information will be required to withhold tax when paid for subscription. When you look at this subscription, like for an e-paper, is like between 350 to 1,000 Kenya shillings. And it will be quite administratively difficult to have all subscribers account for withholding on this subscription. And the cost to consumers, because the cost will be passed to the consumers, is bound to increase. Number one is that this will lead to sort of reduction in advertisements. Remember that at the beginning we said that the media industry is sustained through advertising revenues. This then might lead to loss of jobs. Mati morebang dalaboro marka pacho ganda ko wuok e sekta bura pacho ka e kamari ruok makene ratiro mag oganda ne obalo kod parono mageto juogo suru ne tuke ma itime mbui e kaka yoro yuto ne jomatindo. The majority, actually over 90% of digital content creators in Kenya are young people below 35 years. Most of these would be jobless if they didn't have the job of doing, creating digitization. E nyim kamitino, jopiny mane ochopo kanyo ne okwedo paro mar osuru mar gero ute ma nengogi ofuong'ore ka giwacho ni gisani ochumi emong'ang'o korgi. Why would I be contributing as an expatriate to a local national housing scheme? And I'm only here for 3 years. E kambi mar Coca-Cola to ne okone kamitino ni medo solo omenda ewi osara nyalo thong'ogi kod teng'o lwet jotich mogo kaluwore kod pek mantiere. So Chair, if you allow, would propose that the proposal as it is in the draft be relooked, because while it seems to include everybody, which is a spirit of tax paying, it could also adversely affect livelihood. Kata kamano, riwruok makelo ne ratiro mag jopur niang' sukam mane otelne kod jakom margi Saulo Busolo to ne oyango ni gisiro paro mar chikno. Workers within these sugar factories require housing. We want to be true, Mr. Chairman, to the Constitution, the right to housing, the right to water, the right to education. For us, being true to the right
to housing means that workers must be housed. E chenro mar kawo pach oganda manigeno ni dhi chopo e giko, koro chalo kagima dhi medo dhi nyime nyaka e dier jumane. Ma timore ndalo aboro bang' kawo pach oganda mowuok e sekta mopogore opogore kama moko kuomgi to luwo ni gisechegi to pek mar ochumi ong'ang'o korgi. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Piny owacho omedo singo chiwruok mare e kedo kod kuong' ma chik ok opuodho e pacho ka. Kolose kinde manoromo gi jotend arita ma Oimore e boma ma Nakuru, jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kod jatend migawo mar arita Kithure Kindiki ogolo chik ne jotend arita kod loch nanga mondo mi oti kanyakla kedo kod ohala kod math mar kuong'. E romo mar keto kenge mag kedo kod kuong' e gwenge mag Oimore, romo manoting'o jotend arita, obila kod apisa mag loch nanga. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua ogolo chik ne ruodhi kod jolupgi mondo chwal ne jodito mag arita kwe nyinge jonyuol kong'o kod joma uso kuong' ma chik ok opuodho. Our county commissioners, our DCC, muende muite machifu wenu mkubaliane, wapeane listi yote ya ile watu wanauza bangi kwa sababu wanawajua. Wapeane listi ya ile wote wanapika pombe haramu, wale wote wanatumia license establishment kuuza sumu, wapatie nyinyi hiyo list. Uita kamati yako ufanye kazi. Kopa komo kukumo bila matimo tich manimba ya pedha mar kedo kod kuong' ma chik ok opuodho. Rigathi Gachagua kata kamano oseyo obila moko madonjore e ohala mar kunde math e gwenge ma gitiye, ka moko bende kar dhi mako jonyuol kong'o to gin ema yudogi ka gimer tak thing. We are very happy with police officers who are doing a good job. But we have a serious problem with a few of them who have conflict of interest, who have opened bars in the areas where they serve. We have a problem. We have a problem with our police officers who are collecting protection fees. We have a problem with our police officers who are supposed to go and arrest drunkards, but they are more drunk than the people they are going to arrest. That we have a problem. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki ma bende noywore romono ogolo siem ne obila ma kawo asoya kendo weyo thuolo jonyuol kong'o ni bad piny marabora biro yukogi. And I want to direct all officers involved in this crackdown not to use the excuse of this fight to harass, intimidate, extort money from legitimate traders and business people who are engaged in the business of alcohol. E kinde romono jalup jatend piny Rigathi Gachagua bende oseyo piny owacho mag counties kuom chiwo mayot lesen ne johand kuong' ka koro dwaro ni jood bura mag counties olos chike moridore mabiro thiro ohala mar kong'o e Oimore. Governors have licensed every small building in a trading center into bar and restaurant. We called the 5 county assemblies to harmonize the laws and to make it difficult to license bar and restaurant. Ka koro piny owacho ramo ni giwuok oko mar tieko chuth kuong' ma chik ok opuodho, ting' maduong' en dino rode duto mag kuong' ma ok opuodhi madonjo e kuonde mag math ma pacho ka. George Bati, Ramogi TV. Kura mgajiwang kwa dhimbele, jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua osiemo jotend arita kwe ni kik yie ni kweth maundu mar Mungiki yud teko kendo madugi pacho ka. Gachagua wacho ni jotend arita ni kod ting' mar thiro njore ma kamago kendo ok owinjore kwethno oyud thuolo moro amora. Kolose kaunti ma Nakuru, Gachagua wacho ni josiasa moko bende nie oparo manyime chwalo kweth no mar Mungiki, gino mowacho ni piny owacho ok bi odhi nyime kata matin. The revival of those gangs cannot and will not be allowed. That particular gang we saw in DCI there is responsible for murder, and I want to talk to parents and our church leaders. Please talk to our young people, most who in central Kenya, Nakuru here, Laikipia, bit of Eldoret, bit of Ludiani. I want to tell the RC and the regional team, please, that criminal gang, ikirudi hapa hii Tibari, ni mimi na nyinyi. That gang cannot, should not be allowed an inch in this region.
Manen jatend kweth mar Mungiki Maina Njenga we thuolo kod rambun mar omenda ma chieng' maromo Sh50,000 bang' kwedo ketho 7 ma osomne nyim doho ma Nakuru. Njenga itudo gi ketho bura moriwo mano mar siro kweth maundu mar Mungiki. Bende itudo gi ketho mar bedo gi bunde tok chik kanyakla kod bedo kod nyasore manyocha ne omakego kod obila maromo akota prochiko. Tich ang'wen juma mokalo Njenga nyocha odadho gi log tich mar okwach kich e wi romo moro mane obago gi kweth moro tarik 11 dwe e gweng' ma Wanyororo e kaunti ma Nakuru. I've already answered the question. That the 9th accused in submitted to a bond of 100,000 shillings or an alternative cash bail of 50,000 as the other co-accused. 2, the accused is restrained from making statements either through press or in public rallies which make any direct reference to this case. 3, that the accused shall, in the pendency of this case, never make any contact with any prosecution witnesses known to him in a manner that is likely to jeopardize the trial of this case. Finally, that any violation of the above condition shall lead to cancellation of the bond terms. Kwarere kadhoad na mchumbi Nyakwaramoga Juang domo malo chungo duol manyocha ochiwo gi jatend piny Kenya William Ruto mano notho mag dhano tandawuoya manyocha otimore gwenge ma Shakahola. Mabang' riwruok mar Azimio la Umoja Wan Kenya chwalo kwayo makamano. Magitimore sechegi ma bende koro chenro mag timo bero ne ringre jogo ma oseyudi Shakahola pod dhi nyime mar temo yango wedegi kaachiel kod gino badine kel tho margi. Jafombo marwa Jojum Aoko kane ochungo duol no e wino notho ma Shakahola, jang'ad bura Lawrence Mugambi koni okang' mar chuoge ne oken dwach jopiny ni mar od bura mar Senate kaachiel kod obila dhi nyime kod timo nonro ma kamano. Jang'ad bura no koni kweth ariyogo sani chulo omenda jopiny omiyo kelo kweth machielo dhi medo muonyo omenda makore lach. E kwayo margi, riwruog Azimio la Umoja ne okoni jatend piny Kenya William Ruto ne omiyore owuon teko mar chuogo duol no kato bedo ni teko makamano nitiere e lwet od bura mamalo. Kopogore gi mano, ringre ji 34 mano yudi koiki e bungu ma Shakahola ne otimne gi bero e chenro madhi nyime kar thieth ma Malindi mar yango gima dine kel tho margi. Today we managed to do a total of 34 postmortems. And of these 34 postmortems, 21 of them were female, while 10 were males. 3 of these we are unable to determine the sex and gender, reason being that they were badly decomposed. As for the age, 22 of them were adults, while 12 were children. So we found that most of them were severely decomposed, being that 32 of them were severely decomposed, while 2 of them were moderately decomposed. As for the cause of death, being that there were many of them we found that were very badly decomposed, we are unable to get the cause of death in 22 of them, while 12 of them we saw features which look like of starvation. Iseche gogo, ringre miyo achiel ne oyudi e bungu no ma Shakahola makoro kelo kwan jogo duto mosewito ngimagi nyaka 242 ka dichuo achiel bende ne oresi ka chunye pod gudu ka kwan jogo duto moseresi koro chopo 93. To e doho ma Mombasa, jadolo Ezekiel Odero e buo kinde mage ne ochwalo kwayo nyim jang'ad bura Olga Sewe kod wani owit kuchande okang' mar loro wang' jowi mar kanisane. Okoni bang' doho chike mondo mi odhi e nyim duol mochung'ne weche fwambo kod keyo midendo ni multimedia giyango ni kwan jokanyono mag duol no nok kaluwore gi chik omiyo ok ginyal ng'ado bura ma kamano. And the tribunal has been in limbo for 1 year now. But I'll suggest, my lady, that we can mark this petition as closed or settled. And issuance of the prayers at paragraph E may lead to a situation then where my clients may be cited for contempt.
of court orders. So my two orders are as follows. That the petition be mentioned on a date we'll give you shortly for a status update on the investigations, and two, that the petitioner considers amending the petition to reflect the current status of his cause of action. Bang' mano, jadolo Ezekiel ne ochopo e nyim apisas mag okwach kich Mombasa kaka ne doho mashanzo chike bang' weye thuolo. They are not ready to proceed with anything at this particular moment. They have no questions for us at this particular moment. We cannot record any further statement at this particular moment. So at this particular moment, we are free to go. So we are told again we will report next week on Monday. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Enda kaparo kod adek nyakorom gajwang bang' sadek marotieno chenro eno Oimore wamedo kelo ni weche manyaka benwa rwako pachi kacha lai marote machuokari adek wachono no bende Ramogi TV, Facebook, Twitter gi YouTube duto wantiere bati wang'iane na moko ote kapoko yomo. Kapoko yoyo Lydia mnadiere ni yawa ochiko itgi giketo wangi gimiwa pachgi. Vin Mpesa Mariat enowacho ni owuoro MCS Masiaya kagikawo kang' maruya mar agwetho oko oduol kata bedo gi paro mayango ni winjo gitwage wachno. Uchieng' Jakosege wacho ni sirikal owek yware gi ng'ama goyo business ne to moloyo gikwong gitiek weche mag njore manitiere e gwenge mag North Rift e pacho. Salome Otieno nyisa kanyo bati ni hanyisi ni okonyawe wakendwa kaka pile entiere kodwa e chendo mar Oimore kendo keto mana wang'a nyakwara yobe ano kanyo ko wacho ni Ramogi TV ler maratare gine gwenge mag Homa Bay, Asego, Kanyada. Owacho ni wach moro kanyo mar ng'amunjo lor piny kata kamano bro pudho tie na obonyo nyawadi mano wuodi Kanyaduto wacho kanyo ni en bende weche mashaka hola medo mana mako dhoge dhano moseweto ngima gi ng'eny manade koso wacho ni dipone pinye makoro ochope gi kobati kamane Lawi Ojola wacho ni en bende ntiere kodwa kendo neno wayo makai tabu mar jusa ka ntiere Barolengo wacho no penja jatend police IG ni ang'o mane ng'amono DCI fwenyo jomane oika e gwenge mashaka hola kane pok weche gi osudore mbele ahinya. En penjo ma thoth oganda penjo ni to ne piny owacho ni nitie kanye ere maling'ling mane otigodo gi jomane tayo chenro makamano shaka hola mano komiyo piny owacho thuolo mar ng'eyo. Mathiuso Nyach wacho ni bati gi Lydia ayudo makare ahinya Nairobi kaluwore kod kaka apimo piny kod liet mar piny. Wach osuru aneno ka ng'anyo limbo mbele ka mana ene gimo neno kasto fide mar Mikei wacho ne winjo habari mos gin giminode iluongo ni Asta Nyaradienya sa oke mar Osiri Nyateke wacho ne neno maber ahinya kendo weche manyien biro nwa mayom lakini ayie kod jotich go kendo gimed mana tamore wach mar osuru. Wale mejo YouTube bati matin kapok wuor Spencer wacho ni en bende ntiere koda kata kamano mako gik mabende wacho ni ng'ano wacho ni weche go podo mako kodwar Mbogo wacho ni en bende entiere kodwa kae kata kamano wacho ni punda amechoka gini otamo jo KK timo mano pache kae to bende Jojo Tieno wacho ni entiere Olari en bende entiere kodwa e chenro. Kevin Oruto wacho ni en pastor Kevin marorembe chacho Yugis Kutieno ne Ramogi makare pastor Urundu bena no kanyo kan entiere mo Yugis wacho ni me kete mana kae chenro ni George Bati kae to Jackie Nyarmodi wacho ni wang' niko kalich eka gidwa neno matek kaka gidwa to wewe gikanye kora moko keng'eyo Ayuviela Tieno wacho ni en wacho neno ayo makare kendo ento fwayo manane dagi iluongo ni Pamela Origa kanitiere ugwe school. Otis Nyakor Nyawade to wacho kanyo ni mbona no malera hinya ka en sindo mwalo kendo wacho ni weche manyien chopo ni gi makare jatend piny onego gwetao nikech tich otame mano pache wacho mano kanyo mano Tisa Chia Tobias bende wacho kanyo ni en awendo kaeto Ramogi TV chopo ne gi awendo e yo makare kwaka ote mana machie kende bati nentiero ganda mabenwa nyiso kata ni iluongo ni wang book gin be ne gikete mana kantiere ote kanyo mano chopo kata kamano wang'e ote gachiel kachiel ka bende wadwa ni wasomgi neno kanyo kama Mandela Oniala kantiere Bala Center wacho ni en bende Ramogi TV ma ikete wangi omako dhoge en ni iro duwe Kenya ka wacho ni kama mach onge kata kamano wuoro iro dung to tedo tok
Gima wuok kendo onge. Wayo matin bat. Wayo matin nyako Ramogi ka udugo wan gima thoth ahinya koting'o mabiro ni. Could have been done with your part of the bargain. I cannot. You bail out now. You get nothing. Follow the story of Yakubu who blackmails his neighbor. No one is too poor to have something to give. What are you talking about? Wait, please. In addition to everything else, he commits a sexual assault against Stella. I know you've been sleeping with my son. He did it. Who did what? He told me he was going to kill me if I told anyone. What are you doing in my house? We are pregnant. How sure are you the baby is even yours? Now Stella is pregnant and a lot more truth is about to come out. There's this secret. Story na to suspense. We have another brother. View Sasa brings you an exclusive series, Dreadful Twist. Nyakwaromogi juanga, ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara mar okapu nochakre chon. Nafwenyo ni mae gima hero timo, mae gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga moantie ni asepuonjo ji ariyo nono. Parni chenro mar pok opogore Nyakwaromogi juanga biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen. Chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi. Kod an Sharon Ong'ao. Kik bai. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ikan. Machiegni kendo Nyakwaromogi wadhi nyime wang'e ma pod timore weche mag doho. Doho mamalo omedo thuolo mar loro ne agulu mar bengi mar karan maduong' mar doho Anamadi ma itudo gi mibadhi mar mula. Amadi ne riko kwa doho mondo miyo yaw ne agulu ka wacho ni jago ma itudo gi mibadhi mamiene ne okotudre kode. Okil mare Ochieng' Oduol ne okone doho ni onge ranyisi moro amora ni omenda ne oro e aguch Amadi gi jagono. Do kata kamano chiwo thuolo ma nonro ka ibiro gol ng'eto tarik 2 dwe manyien ka ibiro yaw aguluno kata oyo. Kwa mbele ni migao mathieth e kaunti ma Homa Bay oyango ne orido chenro mar kedo kod landruok tuo mar nyaldiema mano muoche boma Masindo e kar chung'od bura ma Suba South ka jotuo 16 ma ogamo nyaldiema to pod nie kuonde thieth. Tuo mar nyaldiema ne omuoche dho wath ma Wadianga kod boma Masindo jumbe 2 mokalo ka ji ma kwan gi romo 98 tuo no osemako e alworano. Pisas ma ochung' ne thieth e kaunti ma Homa Bay ne gisetemo duoko chien landruok mar tuo mar nyaldiema. Chakro wuogi nitie achiel 2 3 mwasetimo kaka sirikal. Number 1, we reactivate our response surveillance and response systems. Number 2, nyamrerwa tenu biro on board. We ensure ni wanyalo collaborate gi jomoko no mopogore opogore moa. Sani koro waketo tents 2 madongo oko miluongo ni isolation centers. Waneno ka the numbers are going down, manyiso ni epidemiologically nyiso ni the response is good and we are happy. And wadwoko ne jopiny bero kamano kuom winjo wach to kuom taking the action mar thiedho pi to wagombo ni moving forward wang'en kaka wanyalo modho pi maler. Wik mokalo nyo wachulo nyamrerwa duto te Homa Bay County gowi margi mane wan go. Duoko mwayudo kuom tuoche mang'eny Homa Bay pod ni malo. Emomiyo watemo kabisa mondo watigi CHVs kendo wagone giero kamano kuom tich matek magisebedo ka gitiyo. Waduoko ne giero kamano kabisa kendo wamor kabisa partnering kodgi. Wabiro bende nyiewo negi tools magitiyogo. Nitie gik moko be ma pod giongego kaka umbrellas, gumboots, overalls.
Piny owacho biro keto maino e kedo kod maundu ma itimo yor mbui kaka yo mar neno ni dongruok mabiro kod yore mag tudruok lony manyasani ok obiro yudo midhiero. Migawo mar tudruok Eliud Owalo wacho ni dongruok e yore mag tudruok mapacho ka bende osebiro kod midhiero moko kaka ketho nying jomoko, keyo weche mag miriambo kaachiel kod mecho manyaka korang kaka inyal geng' mapiyo. Owalo noloso e nyasi moro mar yango report ewi kaka rowere tiyo kod mbui. There is need to address some of the less positive things in the emergent media that this generation consumes. It is a fact that there's a lot of negative energy in social media. In fact, as government, we are cracking our brains to think of how to build a sound mitigation framework in that space, so that we are not exposing ourselves to certain vices, more so for our children. It ranges from fake news, pornography, all the way to unprecedented hate-mongering. Technological disruption is also disrupting traditional value systems. There is therefore need to see more decorum, more common decency, and more fact-based conversations and tolerant debate as previously happened in legacy media. Jokanyo e sekta mar somo dwaro mondo mi piny owacho ketie tim chenro mar somo e yor lony manyasani motisi ni digital literacy program mano chaki kinde tend jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta. Ne giwuoyo kinde mar yawo kar kano kod somo buge e mbui e sikund primar ma Kanga e sub-county Marongo. Jojuma ndire kod ler. Piny owacho bwo jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta ne ochako chenro mar chiwo laptop ne jopuonjre e skunde mag primar mar jiwo somo e yor lony manyasani. Kata kamano, chenro ni mar somo ok osedhi makare e skunde mathoth e kaunti ma Migori kaluwore kod jopuonj kaachiel kod jonyuol. Onego be nyathi somo, ok onyal somo nikech gino onge. Koro program to is okay, but gik minyalo timego ema bedo ma wich bar matin. Program ne sirkal oketo was good. Kaka sikulo ka nodhi maber. To nikech koro somo mobiro mar CBC, materials mae KCD pok nokete e gigo. Mae osechuno moko kuom sikunde ka otenre roge mamoko mok mago mag piny owacho manyore mamoko mar siro chenro mar somo ka itiyo kod lony manyasani. Sikund primar mar Kanga e sub-county Marongo ne oyawo ayanga kar kano kaachiel kod somo buge e mbui ma ong'ere kaka digital library madhi jiwo yore mag somo e skundno. Machalo kaka JSS, so many things idwano be downloaded, I bedo projected, koro ka wan gi internet, odhi konyowa great deal. David Osiany has managed to donate to the school. Computer gibiro konyo wa mang'eny nyaka wan ma wan oko wabiro kamodo wasom. Wakelo computers e skundni nikech wadwani mondo nyithiwa otiegre e yore manyasani. Tinende ka idhi skul tikia tiyo gi computer tichalo ng'ama otimo nono. Jalup jatend migawo machon David Osiany ne otelo e nyasi mar yawo ayanga kar somoni. Ma en konyruok n'oganda, ok en mar skul kende. Wakele mondo jomoa e alwora mar skul bendo yud thuolo mar puonjore computer gibed gi skills. It's about bringing computer technology to the curriculum at schools, in primary schools, and helping young people from the very early years to feel that computer technology and computing is something as normal as writing and drawing would be. Jokanye sekta mar somo e sub-county Marongo wach ni skunde osebedo kod pek iketo e tim somo e lony manyasani manochaki kod piny owacho higni molo 5 mokalo. Girure gichako digital literacy skill ni obed gima nitiere mondo konyo ogendini mathoth. Ginyalo keto system ma materials ma KCD mipuonjogo CBC orwakie mana sirkal oketo ka. It will be good, but the challenge and pesa ma gigo bedo go downloaded and pesa ma ing'eyogo material no timgigo will be costly. Because the government not even man we shall appreciate. Dwaro ma jokanye sekta mar somo en ni mondo piny owacho oketie tim chenro no mar somo no ma itiyo kod lony manyasani manochak kod piny owacho higni mathoth mokalo. Jojuma, Ramogi TV, Migori.
Wana chenro makaribati kabende kore yudo ka thuth nyithindo yudo mathuolo maneno kompyuta ka gidonje kuonde tiegruok. Bende biro miyo gifweny gik moko ma samoro nyalo miyo gi pek e kinde mabiro, nikech kama piny orie sani en piny ma gik lony manyasani mabiro kelo ber e kinde mabiro. Kora mga juang kwaya e kaunti no ma Migori wadhi e piny libamba ma Uganda. Jatend piny Uganda Yoweri Kaguta Museveni oketo koke kendo podho chik mano makoro dhi chiwo kum mager ne jopinyno ma oyudi ka timo hera e kit chwech machal. Chik ma irango kamano mager e piny mangima ma oseketi ne kweth matimo hera e yo makamano oketo piny Uganda nyong'ong ka pinje moko buogo koda ka thegore gi pinyno korka weche mag ohala kod winjruok. Chikno nyakwar mga juang daro ni tuwe e jela kuom higni 20 ng'ama oyude gi ketho makamano. 2023. Right Honorable Speaker, I vote aye. Ojara Martin Mapenduzi. I now put a question that the Anti-Homosexuality Bill 2023, as returned by His Excellency the President, be read the third time and do pass. Those in favor say and contrary nay. The bill passed and the title settled. The more the LGBT communities is impacted, and also that affect as well, how other politicians and other countries are following suit. So yeah, this bill, as is signed now into law by President Museveni, is having real consequences on the LGBTQ individuals in Uganda, but also across the region. Uganda wadhi e piny mar Nigeria. Bola Tinubu ochamo muma kaka jatend piny Nigeria. Tinubu omiteko mar loch kokale nyasi manobagi boma Abuja e piny Nigeria. Jopiny ne oyuoro karom gi nyasi no mar sidho Tinubu ma yande ne obedo jaloch e yiero mar piny Nigeria. Notene kod minode Oluremo Tinubu kod apisas mago mag bad sirikal mar doho. Jalupne Kashim Shetima nyochane osechamo muma. Mago hala nyakwara mga juang piny Kenya biro keto maine nyayo yot mar timo hala e kind pinje mag Afrika kaka achiel kuom pinjego masiro yepo mag chiro e kind pinjego. Jatend piny Kenya William Ruto ne owacho ni keto yot mar wuoth e kind pinje mag Afrika ka achiel kod kelo yot e chudo gin moko kuom okenge ma nyaka kaw mapiyo kaka imiyo waler kod Edwin Okoth manoluwo wach mar romono. E romo mano kelo kanyakla jotend migepe mag ohala mawuok e pinje mag Afrika ma ok tin ne 30. Jatend piny Kenya William Ruto ne osingo ni Kenya biro telo e keto okenge mabiro medo yot e timo hala. Okang' mokwongo. I want to promise you that might be the last time you are looking for a visa to come to Kenya. Number one, because this is home, and number two, because we support wholeheartedly the ACFTA, and we must remove any impediments to the movement of people around our continent. Ruto bende wacho ni keto yot ne jogo madonje thurka biro mana medo hala ka nitiere yore malong'o mag chwalo mwandu. Kenya biro medo tudruok kod pinje mag Afrika kaluwore kod pek manoseneno kane Kenya otemo uso majand chai ne piny mar Ghana higa mokalo, kama safar mar jumbe 3 ne okawo chiegni dweche 6. We flagged off our first export of tea from Kenya to Ghana under the guided trade mechanism. We have learned some lessons
For example, unfortunately, this consignment arrived in Ghana in February, all the way from October. So the willingness is there, but the challenges abound. Challenges of looking at our infrastructure connectivity. Lack of efficient transport networks increases the price of goods traded among African countries by between 30 and 40%. You've heard from my Minister for Trade that tea, which was supposed to take 3 weeks or less to get to Ghana, took 3 months. Because it didn't go to Ghana, it went the opposite direction first because of transport logistics. Kit mwandu ma Afrika chwalo e pinje ma oko tin. Puro komi pek moromo, kendo ohala e kind pinje mag Afrika en mana 17% kende, ka opim kod 70% mar ohala ma pinje mag Europe timo e kindgi giwegi. E ohala matin no, pek mar tiyo kod dola mar Amerika pod ok mi Afrika thuolo mayot e timo ohala. Ruto wacho ni yo koro nyaka yud mapiyo mondo pinje mag Afrika onyal chudo kod omenda maggi ma ok gimanyo dola mag Amerika. And all our businessmen are struggling to make payments for goods and services from one country to another because of differences in currencies. And in the middle of all this, we are all subjected to a dollar environment. All our business people are stranded. Egypt cannot pay for our tea because they are looking for dollars. We cannot pay for their sugar because we are also looking for dollars. Romo no madhi nyime kuom dala adek bende okelo thuolo ma jotend piny owacho nyalo tiyogo e golo moko kuom chike mag osuru mathiro ohala e kind pinje mag Afrika. Bang' dala adek, romo ma kama biro kelo dwaro ma jo ohala ni godo makikete mesa mondo piny owacho keti kaka inyalo nya ohala matimore kinde mag pinje mag Afrika. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kaingi okumba mar boda boda mari, kata kama sira ujuki, one kodi, kiki baji goi, bang masira. Yudo kumba mar bima boda, ne boda boda ni kawuono. E nengo moyueyo mar shillings 100 kende. D*487*4#, mondo mi yud bima boda. Sasa ya mawagamo muya, wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko, wareso ngima ng'ato. Ductus arteriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar, kelo ng'eyo matut. Gero ganda gi puonj, mok inyal yudo kumora mora mag weche thieth. Diwacho ni ngima ko yud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo, moluore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Timre en ang'o ma un jari utimo kae?
Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Machiegni koro wadonje weche mag tuke nyaka Ramogi. Nairobi City Stars ojiwo dong margi e League season manyien bang' yudo points adek kowuok kuom club mar AFC Leopards e tugo mar adhula mar lig maduong' ma pacho ka manobagi e alap manyayo National Stadium. City Stars noloyo club mar AFC Leopards gonde 2-0. Victor Omune noketo AFC Leopards mbele gol achiel e dakika mar 18. Nairobi City Stars noduogo gi liet kendo oyudo gol margi mokwongo e dakika mar 65 kokalo kuom jatugo Calvin Etemesi. Etemesi nomedo gol mar ariyo mana kodong' dakika achiel to tugo rumo golno mane omiyo Nairobi City Stars oyudo loch. Leopards omako thuolo mar 7 e chung' mar klepe ka Nairobi City Stars omako thuolo mar 15. You know that we put, I will say, all our chance in the cup, and we have been out last week with defensive mistakes, and today it's again the same. We made mistake of children in our box. So when you don't have, you need to be aggressive in both box, offensively and defensively. It's amazing how these boys have grown up to now. I think the work we've been doing, I think it's now paying off, and you could see in the second leg we did very well, and I'm happy about the players who came in, and those who joined in the second leg. I think we're forming a very formidable force, and you can see the progress just by the results. Kaporo antere mane pau tuke Kenya korom ga juang riwruok matao tuke mago kapwe pacho ka yango jotugo madhi tuge na Kenya e piem mag manyotiko mar yore tuke mag Olympics nibiro bagi e piny mar France gimraga ariyo prayo kodangwen. Team Kenya manochaki higni 10 mokalo omako thuolo mar adek e kind pinje mag Afrika ka bende giseyuoro e tuke kaka mag Nations League, tuke mag Commonwealth kaachiel kod tuke mag World Championships manobagi e piny mar Romania. Kocha mar Team Kenya lero ni jotuke biro chako timo ikruok machon kakoro gigeto timo maber e tuke mag Olympics. Kamachielo jagoro maduong' mar riwruok matayo tuke mag Olympics olero ni riwruogno biro konyo timno timo ikruok maber ka gigeto tero tim mar Kenya e tuke mag ikruok kaka mar pinje Afrika mibiro bagi e boma ma Tunis kaachiel kod tuke mag piny mangima mitugo e dho wath. One stage fit amongst the best now. So other countries also talking about Kenya as a country. So we just need to work on certain areas. Of course, our shooting, our conditioning, and also probably open doors for people who are out. Because now we have so many players who are abroad that they want to come. We would like to give the basketball team slightly better opportunity than they have gotten in the past. One of them is early training, early preparation, and we are working extremely hard to be able to give them international exposure. We hope we can be able to send the team to several tournaments, not the specific Africa Championship or the World Championship, but build up matches so they can be able to come very, very close to their international counterparts. Kocha mar Harambee Stars Injin Firat ogolo listi mawiye mar jotugo mag Harambee Stars mabiro yore tuke mag pinje 4 mibiro bagi e piny mar Mauritius dwe mar 6 higani. Jotugo 30 go ting'o jotugo matuge lig mapacho kaachiel gi mago matuge lig mapinje maoko. E kind jotugo manyien moluongi e tim mar Harambee Stars oting'o Samson Maska matugo ne Sofapaka, Kevin Luke matugo ne Kariobangi Sharks gi Charles Ouma matugo ne club mar Police. Brian Bwire matugo ne Tusker FC, Robinson Kamura matugo ne Kakamega Homeboys kaachiel gi Benson Omalo bende oluongi. Jotugo masule oting'o Captain Michael Olunga, Joseph Okumu, Richard Odada e kind jotugo mamoko. Stars koro biro donjo e orako tarik 5 dwe manyien. Isikue ngumu sana, isikue rahisi sana
Etuke mag pinje maoko club mar Chelsea oyango Mauricio Pochettino kaka kocha margi bang' kochano keto koke e oraka mar higni